Congratulations, team. So now, നമ്മൾ media interaction-ലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. You can ask your questions. Please make sure that you ask questions related to the movie. Movie ആയിട്ട് relate ചെയ്തിട്ടുള്ള questions മാത്രം ചോദിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. Thank you. കൈ പൊക്കിയാൽ മതി. We'll pass you the mic. Hello. Sir, it's over here. Hello, sir. Yeah, over here. Sir. Good sir. Sir. So, from the reports we have written in this time of Shakuntalam, it was a big budget movie and based on a women lead character, or maybe it can be said like that. And I hope that Sam is paid well for this movie. So, what make you confident to take that a brave move to bring out this Shakuntalam, casting Sam on this huge budget? First of all, நம்ம உங்கள் கேரளா இண்டஸ்ட்ரின்னு எடுத்தால் எப்போவுமே நீங்கள் கண்டென்ட் பேஸ் பண்ணி தான் கண்டென்ட் விரும்பி தான் படம் எடுப்பீங்க. அது சின்ன படமாக இருந்தாலும் பெரிய படமாக இருந்தாலும். ஸோ நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருக்கும்போது அப்படி படம் மலையாளத்திலிருந்து கேரளா இது தமிழ், தெலுங்கு, பெங்காலி அந்த மாதிரி படங்களெல்லாம் பார்த்து நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக வளர்ந்தேன். ஸோ எப்போவுமே கண்டென்ட் இஸ் கிங். எனக்கு எப்போவுமே இந்த மகாபாரத்தில் வந்தது ஆதி பர்வంలో శకుంతల దుష్యంతనோட கதை பேஸ் பண்ணி அது அபிஜ்ஞான ஷாகுந்தலம்னு மகாகவி காளிதாசன் எழுதினார். ஸோ அது படிக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது. அது பற்றி ஆர்என்டி பண்ணேன். ஆர்என்டி பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு 1940 భారత రత్న ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి మేడం శకుంతల అనే ஒரு தமிழ் படம்లో శకుంతలాவா நடித்தாங்க. அது ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது எனக்கு. ஒரு ஹாலிவுட் டைரக்டர் டைரக்ட் பண்ணேன். ஸோ 80 years டைம்லெஸ் கிளாசிக்கானா 80 yearsக்கு அப்புறம் கூட நம்ம இந்த படத்தை பற்றி பேசுகிறோம். எதுக்குன்னா அது நம்ம கதை, நம்ம மைத்தாலஜி, நம்ம ரிச் கண்டென்ட். ஸோ அதுக்கு எப்போவுமே ஆல்வேஸ் டிமாண்ட் இருக்கும். ஸோ அது தெலுங்குலோனும் ப்ரூவ் ஆகிருக்கும், நம்ம இந்தியன் சினிமாவில் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலையும் ப்ரூவ் ஆகிருக்கும். ஸோ அப்படி எனக்கு நம்பிக்கையோட நான் வந்து முதல்ல ஃபஸ்ட்டு இமேஜின் பண்ணும்போது என் டாட்டர் வந்து யங்கர் ஜென்ரேஷன், அவங்க வந்து ஒரு ஆர்ட் அண்ட் விஷுவல் கல்ச்சர் படிச்சுட்டு வந்தாங்க. அவங்கள சொல்லும்போது ரொம்ப பிடிச்சது இந்த கதை. ரோமியோ ஜூலியட் மேலே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கதை. இந்த மாதிரி கதை இப்போத்து ஜென்ரேஷனுக்கு சொன்னால் ரொம்ப நல்லா பிடிக்கும். ஆனால் அவங்க கனெக்ட் ஆகிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. அவங்க வந்து இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒன்று சொன்னாங்க, மைத்தாலஜி ஃபார் மில்லினியல்ஸ். இப்போத்து மில்லினியல் ஆடியன்ஸ்க்கு இந்த மைத்தாலஜி சொன்னால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், அது பெர்ஃபெக்டாக சொல்லணும். அப்போ நாங்கள் மில்லினியல் ஆடியன்ஸ்க்கு கனெக்ட் ஆகிற ஒரு கேர்ள் வேணும். கரெக்டாக சமந்தா மேம். இதுக்குன்னா சமந்தாவுக்கு வந்து அப்போத்துலேருந்து ரொம்ப அப்படி எஃபர்ட் இல்லை. ஒரு திரும்பி ஒரு புது ஆர்டிஸ்ட் எப்படி கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்களோ அப்படி அவங்க அந்த பாடி லாங்குவேஜ்க்கு, டைலாக் டிக்ஷன், இது எல்லாமே ரொம்ப ட்ரைனிங் எடுத்தாங்க. ஸோ அப்படி சமந்தா வந்ததுக்கப்புறம் ஈவன் இதோட பொட்டன்ஷியாலிட்டி தெரிஞ்ச ஒரு தில் ராஜுன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு பெரிய கமர்ஷியல் ப்ரொடியூசர். அவர் ரீசெண்டாக தமிழில் வாரிஸ் படம் எடுத்தாங்க, தெலுங்குல அவரை பற்றி சொல்ல தேவையில்லை. ஸோ அவரை வந்து ரொம்ப விரும்பினார் கதை கேட்டு. ஸோ அதுதான் நான் சொல்கிறேன், கண்டென்ட் இஸ் கிங். அவர் ஒன்று சொன்னார். ஸோ இது வந்து நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்களோ அப்படி ஸ்கை இஸ் த லிமிட் இந்த படத்துக்கு. எதுக்குன்னா இது எல்லாமே நமக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு ப்ரூவ்ஸ் இருக்கும். அது அந்த மாதிரி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கணுமானாலே எம்டி வாசுதேவ நாயர் சார் எழுத வைஷாலி அன்றைக்கி வந்து அது ஒரு ஹியூஜ் பட்ஜெட். பட் வந்து எங்கே கம்ப்ளீட் ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி ஆடியன்ஸ் பார்த்தாங்க அது. ஸோ அப்படி நமக்கு ஆல்வேஸ் நமக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாகுபலி இருக்குது, RRR இருக்குது, நிறைய படங்கள். இப்போது பீரியட் ஃபிலிம்ஸ் வந்து ஆடியன்ஸ் ரெடி, நம்ம கரெக்டாக எடுக்கணும். ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வித்தவுட் எனி காம்ப்ரமைஸ் நல்லா அந்த ப்ராப்பர் ஃபிலிம் மேக்கிங் பண்ணோம்.
ஒரு 10 months ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணோம். ஜஸ்ட் இந்த அடுத்த கேள்வி சம்பந்தத்தை தான் கேள்வி. நான் வந்து எப்பவுமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் சூஸ் பண்ணுவேன். ஒன் கேரக்டர் ஒன்ட் பி த சேம் ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் கேரக்டர். ஸோ தட்ஸ் ஜஸ்ட் பின் லாஸ்ட் 3 years பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கேரக்டரும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா ஆடியன்ஸ் ஆல்சோ வில் பி போர்ட் ஆஃப் 13 years சேம் ஆக்டர், யூ ஹாவ் டு எவால்வ், ரைட்? ஸோ எனக்கு வந்து அது கிளியராக டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. யசோதாக்கும் ஷாகுந்தலம்க்கும் த பாடி லாங்குவேஜ் சரி, the expressions, the way I sit, stand, everything needs to be different. முன்னாடி சாரி கரெக்டாக புரியல எனக்கு சார் அந்த தெலுங்கு சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரிபிள் வந்து ஆஸ்கார் அந்த மாதிரி கிடச்சிது. ஸோ இந்த வேர்ல்டில் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது, வாட் நெக்ஸ்ட் பிக் திங் ஃப்ரம் தெலுங்கு சினிமா அண்ட் ஆல். ஸோ அந்த ஃபியர் இருக்குது ஆக்சுவலி ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி? ஒன்றுமே இல்லை சார். இதுக்காக நான் கதை தான் நம்மளே தவிர ப்ரீவியஸாக என்ன படம் வந்ததோ அது நம்மளை. நான் வந்து இதுக்கான இந்த சப்ஜெக்டை நம்ம இந்தியன் சப்ஜெக்ட். இது அப்ராடில் கூட அபிஜ்ஞான ஷாக்குந்தலம் வந்து ஒரு மியூசிக்கல் ஷோஸாக பண்ண ஒரு சப்ஜெக்ட். இந்த சப்ஜெக்டும் தட்டும் இது ஒரு லெசனாக இருந்தது எல்லாருக்கும். இப்போ கூட டிகிரியில் ஒரு லெசன் இருக்குது எல்லாருக்கும். ஸோ எல்லோரும் வந்து அந்த க்யூரியாசிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கும். அந்த படம் அந்த சப்ஜெக்ட் நம்ம சப்ஜெக்ட்னு எப்படி எடுக்க போகிறாங்கன்னு. நாங்கள் கூட அதுதான் ரொம்ப கேர் பண்ணி இது ரொம்ப நல்லா சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களே பட் யாருன்னு இமிட்டேட் பண்ணணும் பண்ணல சார். நாங்கள் நம்பின ஒரு கண்டென்ட் தான் நாங்கள் சின்சியராக எடுத்தோம். ஆக்சுவலி நான் வந்து கதை கேட்கும்போது ஐ வாஸ் ஷாக்ட் தட் இந்த கதை வந்து 5th century, it was written as Abhijnana Shakuntalam in the 5th century. Ana, I was shocked that na vandu contemporary woman of today, but it is I was absolutely able to relate to Shakuntala because here was a woman who did everything for love, for devotion. She went against societal norms. She fought for her place in society. She raised a great son. As she was probably the first single mother ever, right? So how can that not be relatable to each one of us today? So I think that this is the most contemporary character that I probably have played, even though it might be set in this setting. The feelings of love, emotion, betrayal, redemption, they're all what you and I feel today. So that's why Shakuntalam is relevant even today. Hi, Sam. Hi. Hi. You said that Aluaha was a born superstar. What's your experience with her? I think she's a cutie pie. You're going to see on April 14th. Every time she comes on screen, there's automatically a smile on everyone's faces. So she was born for the big screen. Hi, Sam. You're looking absolutely gorgeous. So are you. Thank you. I love your curls. Yeah, thank you. So I wanted to ask, doing an epic movie, a period movie is entirely different from doing a commercial film, right? And you're doing an epic character also. So what is the major challenge? What was the major challenge you faced in becoming Shakuntala? I think that usually, when you're acting in nitty-gritty real characters, you're just mostly concentrating on getting the expressions right, not really concentrating on how your body is moving and how the story that your body is telling. But with Shakuntalam, I had to make sure that like every part of like my body was in tune to the character and telling the story consistently. There was, because even a slight change or a slight modernness to the way I was being presented would ruin the whole effect of it. And also apart from the fact that I did do a lot of workshops for the physical aspect of getting me to who had so much depth and who had so much, there was spirituality, there was it had Gundan and Nayanthara also. So my question is, you have acted with actors from across the country. Have you noticed anything in particular?
Have you noticed anything in particular about Malayali actors in their way of acting, in their style of acting? I just started my Yeah, they are born actors. I forgot to speak about my own film, and I started talking about only Malayalam actors and how inspiring they are. Of course, there is a very, very. You don't. If I think that when I worked with every Malayalam actor, it was like going to a little bit of acting school, because. You know, when we act, we tend to have a comfort level of our pauses, the way we take pauses, the way we go into a rhythm that becomes, you can tell, Samantha, she'll do this. But I think that surprise factor happens a lot with Malayalam actors. They'll surprise you. You'll think that Fahad Fazil will do this, but he won't do that. So I think that way most Malayalam actors have that edge in acting, and I think bad that they have this kind of talent. Thank you so much. Thank you, Sam. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്കിനി ഒരു 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈവക്കുക. വിൽ ഗെറ്റ് യു ദ മൈക്ക്. Hi. Very long back you were auditioned for a Dilip movie actually in Malayalam, and unfortunately you missed that for after screen test. And right now you are here with Shaakuntalam in Kerala. How do you feel about your journey looking back? I remember being rejected from many, many auditions. I've conveniently forgotten all of them. But I do remember facing a lot of rejection initially in my career. I do remember auditioning quite a bit. And you're asking me how I feel now about the rejections, or? The whole, looking back your journey, I think that I can't take full credit for my journey. I was lucky enough to work with the best in the industry in all of them, Telugu and Tamil. And I think that a lot of my success should be shared with all of these people who at different points in my career pushed me one step forward to reach where I am today. So, yeah. நீங்கள் கேட்காத கேள்விக்கு ஒரு பதில் சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் கேட்டீங்க சமந்தாவை எப்படி சகுந்தலாவை நீங்கள் இமேஜ் பண்ணுறீங்கன்னு. பட் நீங்கள் யாரும் கேட்கல துஷ்யந்தனுக்கு தேவமோகன் எப்படி எடுத்தீங்கன்னு சொல்லி கேட்க வந்தீங்களா? ஸோ அதனால தான் இப்போ சொல்கிறேன். துஷ்யந்தன் பிரின்ஸ் சார்மிங், வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டர். சகுந்தலாக்கு அப்புறம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டர். நாங்கள் ஒரு புது ஆக்டர்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம்னு நாங்கள் நினைக்கும்போது, ஸோ சூஃபியும் சுஜாத்தையும் எங்கள் டாக்டர் நீலிமா பார்த்து எனக்கு காமிச்சாங்க. ஸோ அது பார்த்ததும் ரொம்ப நல்லா இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்னு காண்டாக்ட் பண்ணோம். அவர் வந்தார். அவர் வந்து ஆடிஷன் பண்ணார். எங்களுக்கு அப்படியே ஒரு துஷ்யந்தனா அப்படியே துஷ்யந்தன் மாதிரியாக அவர் முதல்ல எப்பியரன்ஸ். ஸோ ஓகே, அப்புறம் நாட் ஓன்லி எப்பியரன்ஸ், இதுக்கு நிறைய ஹார்ஸ் ரைடிங் தேவை. ஸோ ஸ்வாட் ஃபைட்டிங்ஸ் தேவை. அப்படியே டைலாக்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். தட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரெடிஷ்னல் தெலுங்கு யூஸ் பண்ணோம். ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 3-4 months நீங்கள் ஒரு ஒர்க் ஷாப் பண்ணாதான் இது இந்த மாதிரி கேரக்டர் எல்லாம் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒன்று சொன்னார். சார், இந்த மாதிரி படம் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க, என்ன கூப்பிட்டீங்க, ஸோ அதனால் இதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆனாலும் நான் இது டெடிகேட் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு அப்போத்துலேருந்து அவருக்கு நிறைய, எங்களுக்கே தெரியும், அவருக்கு நிறைய மலையாளம் ஆஃபர்ஸு, தமிழ் ஆஃபர்ஸு வந்திருக்கு, ஈவன் தெலுங்கும் கூட வந்திருக்கு அவர் ஃபோட்டோ பார்த்தாலே. பட் எல்லாமே ரிஜெக்ட் பண்ணார். அவர் எல்லாமே ரிஜெக்ட் பண்ணி இந்த ஷாகுந்தலம் படத்துக்காக ஆல்மோஸ்ட் 2 years அவர் இதே படத்துக்கு டெடிகேட் ஆகிட்டு இருக்கார். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்கள் எதிரில் அவருக்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப் சொல்கிறேன். தேவ், கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களோட எஃபர்ட்டு 100% ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டாக நமக்கு டோட்டல் இந்தியா பூரா வரப்போகுது. நான் ரொம்ப நம்பிக்கையோட நம்ம எல்லாரும் இருக்கிறோம். அவங்களோட ബ്ലെസ്സിങ്காக എതിർപ്പാക്കണം. അவ்வளോதான். ഇപ്പോൾ ദേവിൻ്റെ കരിയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് നടന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഭയങ്കര സിനിമ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തെലുഗു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ നായകരോട് അഭിനയിക്കുന്നു, ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമകളുടെ ഭാഗമാവുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടറായിട്ട് ദേവിന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? അത് എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ റൈറ്റ് ടൈമിൽ റൈറ്റ് പ്ലേസിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അല്ലാതെ അതിന് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തരാമെന്നറിയില്ല. ഇപ്പം അന്ന്
വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് നീലിമ സിനിമ കണ്ടത്. പക്ഷേ എല്ലാ സിനിമയും കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ആ ദിവസത്തിന് ഇപ്പോൾ വളരെ നന്ദി പറയുന്നു. അത് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഷീ പ്ലേഡ് സൂഫിയും സുജാതയും ഓൺ ദാറ്റ് ഡേ ആൻഡ് ഷീ ഫെൽറ്റ് ഐ എം സപ്പോസ് ടു ബി ദേ. സോ എനിക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയില്ല. ഞാൻ അധികം സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല. ശാകുന്തളം എൻ്റെ കരിയറിലെ 3ാമത്തെ സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെനിക്കറിയില്ല, അതൊരു ഭാഗ്യം വരുന്നു എന്നോ അല്ല എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ചില. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ സാർ ഒരു വലിയൊരു ക്യാരക്ടർ തരുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് എന്തതിന് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുള്ളൂ. ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ, നമ്പർ ഓഫ് ഫിലിംസ് കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. സോ ആ സിനിമയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നോക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇനി ശാകുന്തളത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ സിനിമകൾ വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Hi team Shaakuntalam. My question is to Sam. Hi Sam, I hope you are doing well. Hi. So a while ago you just mentioned that you choose characters very differently and you try to keep it very interesting. So when choosing, like when you were playing for Shaakuntalam, did you have any personal connect with the character? And for the previous characters also, what was your personal connect to the character? Sorry to interrupt, but this will be the last question. Please do answer. Okay, I think I answered this question about my personal connect with the character, and I am going to use this opportunity to speak about the film. The film, you know, whenever growing up, for me, if I was happy, I would go to Disney. If I was sad, I would watch Disney films. Disney films, for a lot of us, are kind of like therapy. It just touches your soul and it makes you happy. So I have always dreamt of being a part of a film where, you know, that makes you forget the reality and the harshness of reality, and disconnect from maybe your day-to-day problems and get transported into a different world. And that's what my director Gunasekhar sir has done with Shaakuntalam. The first 10 minutes you are transported into a world and you live in that world. And I finally got to play a part in such a film that is prepared to be Disneyfied on April 14th. That's all I would say. You know, even with working with Dev, I remember that on the first day of his shoot, I was standing with Guna sir and I was having a conversation, and we have a lot of girls on our set. Like there are always like many girls in every department, there are girls. So suddenly we were talking and like there was a change of reaction on every girl's face, and there was every girl was like turning towards the entrance of the of the set. And it was Dev coming as Dushyant, and the first time in looking like a prince. And he is Prince Charming. From the word go, from the first day on set, Dev was Prince Charming, and it was like he was the prince from all of our storybooks growing up. So everything fit perfectly in this beautiful world. I have animal characters who are my friends. It's absolutely it's a magical forest, and it is our culture, it is our story. Why are we always looking forward to something that's out of our country? Now this is something that is so rooted in our culture, in our history, and I think that it is going to be quite surprising for all of y'all on April 14th to watch what y'all are going to watch in Shaakuntalam. I have my own Disney film. Yes, nice way of putting that. Thank you so much. In the interest of time, we'll have to wind up the press interaction now. Once again, thanking the entire team of Shaakuntalam for coming down to